So if you look at religion, or you look at science, or philosophy, or psychology, these are fields that disagree about many, many issues, but they agree on this one thing, which is that somehow the capacity to make mistakes is totally fundamental and even definitional of what it means to be human. და მაგალითისთვის რომ ავდოთ რელიგია, ფილოსოფია, მეცნიერება, ფსიქოლოგია ეს დისციპლინები ერთმანეთთან და შიგნითაც ბევრ რამეზე ვერ თანხმდებიან, მაგრამ ყველა მათგანი უხევია იმის მენაში რომ ჩვენ ვწდებით. So these are very respected ideas pretty much across all cultures. And we understand this in our everyday lives too. Earlier today somebody taught me the Georgian expression that I think basically translates as all humans are fallible, something like that. I'm not going to try to say it. და ეს იდეები მისაღებია თითქმის ყველა კულტურისთვის. ქართულშიც არის გამოთქვები, რომელიც ამბობენ, რომ ყველაც ცდება და შეცდომა მისაგუსვლია და ასე შემდეგ. ანუ ქართული კულტურაშიც ეს იდეა რომ ყველა ადამიანი ცდება მისაღებია. So we have this lovely, abstract, philosophical appreciation for the role of mistakes in our lives. And that's great. But then when it comes down to real life and non-abstraction, and we ourselves are actually in the middle of making a mistake or have just made one, somehow this abstract appreciation of philosophy our abstract appreciation of error just totally vanishes. და ესე გვაქვს აბსტრაქტულად, ფილოსოფიურად, თეორიულად ჩვენ ვეთანხმებით იმას, რომ ყველანი ვწდებით, ჩვენ ვიღებთ ამ ფაქტს, მაგრამ როცა ეს აბსტრაქცია ხდება და დავდივართ ცხოვრების ისევ სიტუაციამდე, როცა ვუშვებთ შეცდომას, ან უნდა დავუშვათ, ან ცოტა ხნის წინ დავუშვით, მთელი ეს ჩვენი ცოდნების შესახებ, რომ შეცდომას ყველა უშვებს, სადღაც ხდება. So in fact, when we actually make a mistake, far from appreciating it as something that is just deeply human, what do? We typically, our first move is usually to deny it. We will often get very defensive. We will very often blame it on other people. And when we can bring ourselves to acknowledge that we made a mistake, we generally come up with these amazingly elaborate explanations for why it wasn't really that bad of a mistake, or it wasn't really our fault, or so on and so forth. და როცა ვუშვებთ უკვე მართლა შეცდომას, იმის მაგივრად რომ ჩვენ მივიღოთ ეს ფაქტი, რომ გავაცნობიეროთ, რომ ეს ძალიან ადამიანურია, რომ შეცდე, ჩვენ ვცდილობთ რომ გავექცეთ შეცდომას, არ ვაღიაროთ ის, გადავიდეთ თავდაცვის პოზიციაში და სხვებს ვმტკიცოთ, რომ ისინი შეცდნენ და შემდგომ ამისა ვიწყებთ ძალიან ისეთი კარგად დალაგებული თეორიების წარმოქმნას იმის შესახებ თუ რატომ შევცდით. So this is one kind of paradox in our relationship to error. We absolutely understand it in the abstract. We're terrible at dealing with it in the concrete. და ეს არის პირველი პარადოქსი ჩვენი შეცდომასთან დამოკიდებულებაში. ჩვენ აბსტრაქტულად, თეორიულად ვიღებთ მას, მაგრამ საშინლად გვიჭირს მასთან განკლავება პრაქტიკაში. We tend to be very, very good at recognizing when other people are mistaken, especially if those other people happen to disagree with us. და მეორე პარადოქსი, მეორე ასიმეტრიაც არის ჩვენ შეცდომასთან დამოკიდებულებაში და ეს უკვე არის სხვა ადამიანებთან მიმართებაში. როგორც წესი, ჩვენ ძალიან კარგად გამოგვდის გავაცნობიეროთ სხვების შეცდომები, მივხვდეთ რომ სხვები ცდებიან. So let me ask you a question. Is there a Georgian equivalent to the English expression, I told you so? არის თუ არა, there is. What is it? არის თუ არა, ქართულში გამოთქმა ეს ხო გითხარი რა. How many words is that? Two. 2 words. Are they the 2 most fun words to say in Georgian? Are they the 2 most horrible words to hear? 2 most used words. 2 most used words. Well, this tells me a lot about your culture. Thank you. So you see what I'm getting at. We really love to point out other people's mistakes. We really hate it and resist it when people try to point out that we ourselves are wrong. ანუ ეს ორი სიტყვა ხო გითხარი არის თუ არა, არის ყველაზე ცუდი მოსასმელი სიტყვა ქართულ ენაში და ყველაზე კარგი სათქმელი.
და სწორედ ეს არის რა მეორე პარადოქსი, რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს როცა ხვდებით რომ სხვები ცდებიან, მაგრამ საშინლად არ გვიყვარს როცა სხვები ხვდებიან რომ ჩვენ ვცდებით. So the result is that most of us wind up kind of going through life very, very attached to the sense that we ourselves are right about pretty much everything, and very, very resistant to entertaining the possibility that we're wrong. და ამ ყველაფრის შედეგად უმეტესობა ჩვენ ცხოვრობთ ესე მიჯაჭვული იმიდიას რომ ყოველთვის მართალია და ისე რომ ძალიან უჭირს დაუშვას მაინც ის რომ შეიძლება შეცდოს. And you can imagine, just even from that simple example of I told you so, that this is a major interpersonal problem. It's a problem for our relationships with one another on the interpersonal level, but it's also a problem with our relationships on the international level. და თვითონ ეს გამოთქვა ხო გითხარით, კი მიგახვედრებთ რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ადამიანებს შორის ურთიერთობისას, მაგრამ ეს ასევე არის ძალიან დიდი პრობლემა საერთაშორისო ურთიერთობისასაც. And I want to tell just a very quick story that I think nicely illustrates the problem of our relationship to being wrong. და ეხლა მე მოგხვდეთ ძალიან პატარა ისტორია იმის შესახებ რა პრობლემები გვქნის ჩვენი დამოკიდებულება შეცდომისადმი. So at some point when I was working on this book, a stranger who I was talking to admitted to me that sometimes when he's arguing with his wife and he suddenly realizes that actually she's right and he's wrong, instead of just backing down and admitting that fact, he starts spontaneously inventing facts to support his position. და ერთხელ თუცა ამ წიგზე მუშაობდი, უცნობ ადამიანმა, ვისაც ვესაუბრობოდი მასზე, უცნობი ადამიანი გამომიტყდა, რომ როცა ცოლს ეკამათება და ხვდება რომ ცოლი მართალია და თვითონ ცდება, იმის მაგრამ რომ ეს აღიაროს, ის იწყებს რაღაც ფაქტების, ანუ სულ ფაქტების გამოგონებას ადგილზე. And I just want to point out that you're laughing because you've done that. და ჩემი აზრით თქვენ იმიტომ ვიცინით რომ ეს უკვე გაგეთებიათ თქვენს. And in fairness, it is really funny, right? It's funny on that level. It's very human. It's very familiar. But if you take a step back and look at what's going on there, it's actually not funny at all. ხადია შეიძლება სასაცილოდ მოგვეჩვენოს, იმიტომ რომ ძალიან ადამიანურია, ძალიან გასაგებია, მაგრამ თუ უკან გავიხედავთ და ვიფიქრებთ იმაზე რა ხდება იმ დროს, როცა ამას ვაკეთებთ, სულაც არ მოგვეჩვენება ეს სასაცილოდ. I think a lot of the conflict in this world, whether it's conflict between you and your family members, you and your coworkers, or among all of us as groups and as nations, really comes down to our deep attachment to being right, our utter unwillingness or inability to imagine the world from someone else's perspective, and our unwillingness to entertain the possibility that we might be wrong. და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისაც, რატომ დავწერე ეს წიგნი, რომ ჩემი აზრით უამრავი კონფლიქტი და სხვადასხვა დონის კონფლიქტები, ეს იქნება კონფლიქტები თქვენი ოჯახის წევრებთან, მეზობლებთან, მეგობრებთან, თუ საერთაშორისო კონფლიქტები პირდაპირ დაკავშირებულია მიჯაჭვულობასთან, ამ იდეასთან, რომ ყოველთვის მართლები ვარ და ჩვენს არსულთან, ჩვენს სიძულვილთან იმისა, რომ ვაღიაროთ, რომ ვცდებით. იმასთან რომ საერთოდ არ ვფიქრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ვცდებოდეთ. So this is one reason why I advocate a very different and much more accepting and welcoming attitude toward error, and it's a very practical reason, which is that I'm interested in finding a way to diffuse and to alleviate some of the conflicts that we all experience, both personally and publicly. და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზიც, რატომაც მე მხარს ვუჭერ, რატომაც მე ვავრცელებ იდეას შეცდომისადმი უფრო რბილი, ლოიალური, სხვაგვარი დამოკიდებულების და ეს არის ძალიან პრაქტიკული მიზეზი. იმიტომ რომ მე მინდა მოვაგვარო ან საფუძველში არ მოვფრა ძალიან ბევრი კონფლიქტი, იქნება ეს პირად თუ საერთაშორისო თუ სხვა დონეებზე. და მგონია რომ ამ პრობლემის მოგვარების აღმოფხვის გასაღები არის სწორედ შეცდომისადმი სხვაგვარი დამოკიდებულება. But the other and equally important reason why I spent 5 years of my life writing about wrongness is that I think we need to embrace our capacity to err, not just for these kinds of pragmatic reasons, but for deep philosophical ones and for the very selfish one of making our own lives better.
და მეორე ასევე მნიშვნელოვანი, თანაბრად მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ის, რომ ჩემი აზრით ჩვენ და ვიზაიმოდ ჩვენი უნარი რომ შევცდეთ, მათ ფილოსოფიურ დონეზე რომ მივიღოთ ეს იდეა და ძალიან ესეთი პრაგმატული და გნებავთ ეგოისტური მიზეზით, რომ ვიცხოვროთ უფრო მშვიდად, უფრო კარგად. And this goes back to where I started, to the experience of traveling and being wrong all the time. In my own life and in the lives of other people that I've studied, that experience of being wrong, however challenging it might be in the moment, is really an instant when the world opens up to you and gets a lot bigger, because things that you thought you knew and that you thought were stable and simple and clear vanish, and you really have this chance to actually totally reconceptualize, to understand in a new way the world around you. ამას მივყავარ უკან ჩემს გამოცდილებაზე მოგზაურობისას და შეცდომებთან რომლებიც მეც მომსვლია და იმ ადამიანებსაც ვინც ჩემს გარშემო იყო, იმიტომ რომ შეცდომისას მაშინ როცა შეცდომას უშვებ, მაშინ როცა აცნობიერებ რომ შეცდომას უშვებ, სამყარო შენს გარშემო იხსნება, უფრო ფართო ხდება, იმიტომ რომ რაღაცები რისაც გჯერო და ხდება, მაგრამ სამაგიეროდ ჩნდება ახალი შესაძლებლობები, გაქვს შანსი რომ ახლებურად დაინახო სამყარო შენს გარშემო.